გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, მე გახლავართ დავით გოგოლაშვილი, ეს კი არის არხი Learn-ML და ჩვენ ვაგრძელებთ ვიდეო კურსების სერიას სახელწოდებით მანქანური სწავლება ყველასათვის და უკეთებთ კომენტარს Andrew Ng-ის ვიდეო ლექციებს. ვაგრძელებთ თემის მანქანური სწავლება, machine learning. ნახოთ რა გამოგვივა. The rise of AI has been largely driven by one tool in AI called machine learning. In this video, you learn what is machine learning so that by the end, you hopefully be able to start thinking how machine learning might be applied to your company or to your industry. ხელოვნური ინტელექტი განვითარდა მას შემდეგ, რაც წამოვიდა ახალი სფერო მანქანური სწავლება machine learning-ი და ამ გაკვეთილის წოდით მას გავეცნობით რა არის მანქანური სწავლება და როგორ შეიძლება იგი დავანერგოთ ჩვენს კომპანიებში. The most commonly used type of machine learning is a type of AI that learns A to B or input to output mappings. And this is called supervised learning. Let's see some examples. ესე იგი მანქანურ სწავლებაში გამოიყოფა რამოდენიმე მოდელი, ერთ-ერთი არის supervised learning-ი, რომელსაც ვაწვით ჩვენ მონაცემებს და ამ მონაცემებზე დაყრდნობით მას გამოვავს გარკვეული შედეგი, output-ი და სწორედ მას განვიხილავთ დღევანდელ გაკვეთილში. If the input A is an email and the output B you want is this email spam or not, 01, then this is the core piece of AI used to build a spam filter. Or if the input A is an audio clip and the AI's job is to output the text transcript, then this is speech recognition. More examples, if you want to input English and have it output a different language, Chinese, Spanish, something else, then this is machine translation. Or the most lucrative form of supervised learning of this type of machine learning may be online advertising, where all the large online ad platforms have a piece of AI that inputs some information about an ad and some information about you and tries to figure out will you click on this ad or not. And by showing you the ads that you're most likely to click on, this turns out to be very lucrative. Maybe not the most inspiring application, but certainly having a huge economic impact today. Or if you want to build a self-driving car, one of the key pieces of AI is an AI that takes as input an image and some information from the radar or from other sensors and outputs the position of other cars, so your self-driving car can avoid the other cars. Or in manufacturing, I've actually done a lot of work in manufacturing where you would take as input a picture of something you've just manufactured, such as a picture of a cell phone coming off an assembly line. This is a picture of a phone, not a picture taken by a phone. And you want to output, is there a scratch, or is there a dent, or is some other defect on this thing you've just manufactured? And this is visual inspection, which is helping manufacturers reduce or prevent defects in the things that they're making. This type of AI, called supervised learning, just learns input to output or A to B mappings. And on one hand, input to output. ესე იგი ძვირფასო მეგობრებო, აქ არის განხილული კონკრეტული მაგალითები supervised learning-ისა. მაგალითად, spam filtri, მაგალითად ეს მეილი არის spam-ი თუ არ არის spam, ეს არის spam filtering მოდელი. აუდიო ხმა, რომელიც გადაიქნება ტექსტად, ეს არის speech recognition-ი. ლექსიკონები ინგლისურიდან ჩინურზე ან ინგლისურიდან ქართულზე, ეს machine translation-ი არის. ასევე ძალიან საინტერესო მოდელია სარეკლამო სისტემების მოდელი, როდესაც სისტემა ანალიზებს ალბათობას, მომხმარებელი დააკლიკავს ამა თუ იმ რეკლამას თუ არ დააკლიკავს. ასევე თვითმავალი მანქანები, რომელთაც რადარებიდან ვაზვით ინფორმაციას სხვა მანქანების განლაგების შესახებ, რომ ავარია არ მოხდეს და ბოლო მაგალითი საკმაოდ საინტერესოა საწარმოებში ესე თუ ის პროდუქცია არის დაზიანებული თუ არ არის დაზიანებული, ანუ visual inspection-ი. ძალიან საინტერესო მაგალითებია ჩემს ძვირფასო მეგობრებო მოყვანილი, რომელსაც ქვია supervised learning მაგალითები. ანუ ჩვენ ვაზრდით მონაცემებს და ამ მონაცემებზე დაყრდნობით მანქანა სწავლობს და გვაძლევს შედეგს. But A to B seems quite limiting, but when you find the right application scenario, this can be incredibly valuable. Now, the idea of supervised learning has been around for many decades, but it's really taken off in the last few years. Why is this? When my friends ask me, hey Andrew, why is supervised learning taking off now? There's a picture I draw for them, and I want to show you this picture now, and you may be able to draw this picture for others that ask you the same question as well. Let's say on the horizontal axis. ეხლა Andrew საუბრობს იმასთან დაკავშირებით,
თუ რატომ მოხდა განვითარება supervised learning-ის ბოლო პერიოდის განმავლობაში. ზოგადად იდეა როგორც ასეთი თავიდანვე დიდი ხანია წლები არსებობდა, მაგრამ აი ეს თვითონ აი პრაქტიკული ნაბიჯები გადაიდგა სწორედ რამოდენიმე წლების განმავლობაში და დიაგრამაზე იგი ახლა მოგიხაზავს ამის მიზეზებს. You plot the amount of data you have per task. So for speech recognition, this might be the amount of audio data and transcripts you have. In a lot of industries, the amount of data you have access to has really grown over the last couple of decades, thanks to the rise of the internet, the rise of computers. A lot of what used to be, say, pieces of paper are now instead recorded on a digital computer. So we've just been getting more and more data. Now, let's say on the vertical axis, you plot the performance of an AI system. It turns out that if you use a traditional AI system, then the performance would grow like this. That as you feed it more data, its performance gets a bit better, but beyond a certain point, it did not get that much better. So it's as if your speech recognition system did not get that much more accurate, or your online advertising system didn't get that much more accurate at showing the most relevant ads, even as you showed it more data. AI has really taken off recently due to the rise of neural networks and deep learning. I'll define these terms more precisely in a later video, so don't worry too much about what it means for now. But with modern AI, with neural networks and deep learning, what we saw was that if you train a small neural network, then the performance kind of looks like this, whereas you feed it more data, performance keeps getting better for much longer. And if you train a even slightly larger neural network, say a medium-sized neural net, then the performance may look like that. And if you train a very large neural network, then the performance just kind of keeps on getting better and better. And for applications like speech recognition, online advertising, building a self-driving car, where having a high performance, highly accurate, say, speech recognition system is important, this has enabled these AI systems to get much better and make, say, speech recognition products much more acceptable to users, much more valuable to companies and to users. Now, here are a couple of implications of this figure. ესე იგი, რაზეა ძირფასო მეგობრებო აქ საუბარი, რომ ტრადიციული ხელოვნური ინტელექტი დიდი ხანია არსებობდა და მონაცემ ეს ერთი და კიდევ მონაცემების შეგროვების მეთოდოლოგია გაუმჯობესდა და დღეს ყველა მონაცემი უბრალოდ ციფრულ სამყაროში ესე იგი მოქცეული, ციფრული სახით გვაქვს მოქცეული და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ხელოვნური ინტელექტისთვის, დიდი მონაცემთა ბაზა ძალიან მნიშვნელოვანია ხელოვნური ინტელექტისთვის და ასევე მნიშვნელოვანი ტექნოლოგიები, რომელიც გვიწყობს ხელს რომ ეს მონაცემები დავამუშავოთ. და ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ტექნოლოგია და მოწინავე ტექნოლოგია გახავთ ნეირონული ქსელები და ასევე ღრმა დასწავლა, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში განვითარდა და გვეხმარება იმაში, რომ ეს მონაცემები სწრაფად და ეფექტურად დავამუშავოთ და შედეგიც რა თქმა უნდა გაცილებით უფრო ძლიერი და ეფექტური არის. If you want the best possible levels of performance, your performance to be up here, to hit this level of performance, then you kind of need two things. One is it really helps to have a lot of data. So that's why sometimes you hear about big data. Having more data almost always helps. And the second thing is you want to be able to train a very large neural network. And so the rise of fast computers, including Moore's law, but also the rise of specialized processors, such as graphics processor units or GPUs, which you hear more about in a later video, has enabled many companies, not just the giant tech companies, but many other companies, to be able to train large neural nets on a large enough amount of data in order to get very good performance and drive business value. Ну, ასევე საუბრობს ენდრიუ იმასთან დაკავშირებით, რომ კომპიუტერული სიძალოების გაუმჯობესდა. მონაცემთა სიდე გაიზარდა და გაიზარდა ასევე ტექნოლოგიური პროგრესი მოხდა და კომპიუტერული სიძალოები გაიზარდა. The most important idea in AI has been machine learning and specifically supervised learning, which means A to B or input-output mappings. What enables it to work really well is data. In the next video, let's take a look at what is data and what data you might already have and how to think about feeding this into AI systems. შემდეგ აკვეთილში ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ მონაცემებზე. მონაცემები არის ესე თქვა ახალი ნავთობი, რომელიც აუცილებელი არის რომ სისტემამ იყვებოს ესე თქვა და შემდგომ ვიდეოში სწორედ მას განვიხილავთ. Let's go on to the next video. დიდი მადლობა ძვირფასო მეგობრებო ყურადღებისათვის. დღეისათვის სულ ეს იყო. იმედია მოგეწონებათ.